Hello guys, this is my 2023 BMW S1000 single R. මේකේ අද ස්ටොක් පාර්ට්ස් ටික මාරු වෙනවා. එක්සෝස් එක මාරු කරනවා. මිරර් එක මාරු වෙනවා. ෆෙන්ඩර් එක මාරු කරනවා. මේකේ රීසන් එක මම කියන්නම්. මේකත් පොඩ්ඩක් මාරු කරනවා. රීසන් එක කියනවා නම් මේකේ ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අලුත් කරන්න ඕන. කියන්නේ brand new bike එක අරන් අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි අලුතෙන් ආය ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අලුත් කරන්න ඕනේ. මම ඒ ගැන විස්තරය ඔක්කොම කියන්නම්. අපි ඉස්සරහම බලමු පාර්ට්ස් ටික මාරු කරන විදිය. මේ තමයි මාරු වෙන පාර්ට්ස් ටික. සීට් එක, වින්ග්ලට් එක, රියර් සෙට් එක, ස්ලිප් ඔන් එක, ස්ටොක් මිරර් එක, ෆ්‍රන්ට් ෆෙන්ඩර් එක. මුලින්ම මේ එක්සෝස්ට් එක මාරු කරනවා. ඇක්ටර් බ්‍රේක් ඔරිජිනල් ස්ටොක්.
ස්ටොක් පාස් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. ෆෙන්ඩ එක එතන මිර එක අයින් කරා. මිර එක දැම්මා. කෑන් එක මාරු කරා. ෆුඩ් ටෙක් M හයි කරා. ස්ටොක් පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම හයි කරලා ඉවරයි. ෆෝන් එක සීට් එකත් මාරු කරා. බාහිර මිර දෙක අයින් කළා. මිර දෙක ස්ටොක් මිර දෙක ෆෙන්ඩ එක මාරු කරා. කම්ප්ලීට් බයික් එක දැන් ගත්ත දවස් තිබ්බා වගේ. මේක හේ සොස් නෝට් එකක් පොඩ්ඩක් බලමු. ටික මාරු කරන්න හේතුව මං කියන්නම්ද. ජපානයේදී බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බයිසිකල් එකක් ගද්දී සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් යනකල් සැකෙන එක කියන්නේ සැකෙන කියලා කියන්නේ අපේ ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් මාරු කරනවා වගේ අලුත් කරන්න ඕන. ඒකෙදී ලංකාවේ වගේ ලේසියෙන් කරගන්න බෑ. ටයර්, බ්‍රේක් පැඩ්ස්, ඔරිජිනල් සයිලන්සර්, මේ එක්සෝස්ට් එක, ඒ හැමදේම බලනවා. ඒ හින්දා ආපහු මං අර පොඩි ස්ලිප් ඔන් එකක් දාලා තිබ්බේ. ඒක අයින් කරලා ඒක ඔරිජිනල් ආපු එකම ගහලා තියෙනවා. දැන් බයික් එක ඩීලර් ගාවට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකට දාලා ටයර්ස් මාරු කරන්න ඕනවා. ටයර්ස් මාරු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ ලංකාවේ නම් 3 සාතිකේ අරගත්තාම පුළුවන්. ලේසින් ගන්න අමාරුයි. ඔක්කොම බලනවා. අඩුපාඩු තිබ්බොත් ඩීලර් එකෙන් දාලා ඒකත් හදලා බයික් එක ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකට දාලා ඒක පාස් කරනවද නැද්ද කියන එක බලන්න පුළුවන්. මේක නම් මම අරගෙන අවුරුදු 3යි දැන් ඉවරයි. දාලා බලමු කීයක් ගියාද මොනවද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. Thank you guys. Thank you.